done and what are the other steps we need to take in India from our beloved leader, Dr. Jayaprakash Narayan garu. Welcome to the show, Dr. Jayaprakash Narayan garu. Good evening. Thank you. Good evening. So it's been, I mean, 10 days. I know it's the pandemic is there all over world, and America, it's very, like, gone to the advanced stage where we have more number of cases and more deaths are coming out right now. But I mean, and more number of social states are also declared, I mean, stay home policies in US. Almost 90% of the people in US are, I mean, at stay home. And in India, they have announced a whole nationwide lockdown, and also they cut down the travel from many of the other countries to India too. So hoping that they can control and contain the spread in India. And it's been like almost halfway through the lockdown period. So what do you see the impact of the lockdown in India, and how is the spread, and how are the things, how are they able to contain it, and what are its, is it working out in a good way, or any other side effects of this particular lockdown back in India? Srinivas, I think we should all support the lockdown in India because that's the only weapon we have in our hands. In fact, world over, even in advanced countries, the only powerful weapon now against this pandemic is lockdown. Just staying at home and maintaining the distance and minimizing the spread or eliminating the spread altogether. For a country like India with a very poor healthcare system and very limited capacity to handle health emergencies, it's particularly vital. There is no way we can now suddenly expand the emergency equipment like ventilators and many other things, or ICUs beyond a point, because we are too poor and we simply don't have the infrastructure or the resources. Therefore, our best bet is really ensuring that the spread is stopped, and therefore lockdown is necessary. But I wish they had given a couple of days notice to the poor people, particularly who have migrated from rural areas to cities, so that they can get back to their villages, unless they have an established residence in a city with all basic amenities and sanitation. It's impossible for most of the migrants who are desperately poor, who are eking out a precarious livelihood, to live in a city in the midst of a lockdown, because many of them don't even have a proper residence. For instance, a restaurant worker from a village, he eats in the same place, he works in the same place, he sleeps in the same place. Similarly, construction workers, they live on the site, there's no informal facility, there's no real facility available, and they eat and they work there. So many people, when there's no income, there's no economic activity, many of the establishments, and they're shut down and they have no dwelling, they simply have no minimum security or minimum opportunity to somehow survive. And whatever government is providing in states like Telangana, Andhra Pradesh, government is providing, because in southern states and in some other states, there are some welfare programs in place. And in some cases like Andhra Pradesh, Telangana, we have universal coverage more or less. So a very substantial portion of the poor people are covered. But typically, these benefits go only to the place of residence, ordinary residence. That means where you have a ration card, where your Aadhaar card address is there. And generally, that happens to be a village or a small town from where they have migrated seasonally to a big city. So I wish they had taken that care. So as a net result, about 80–90% cases, I think the lockdown is working well. But in respect to these 10% cases, particularly in big cities, there is a lot of hardship. And unfortunately, possibly there's also a spread of infection which is uncontrolled, because they are not able to adhere to lockdown for no fault of theirs. Poverty I is a got you. I have a tremendous point here. You got in a very good point, which I want to touch, especially the migrant workers. I know everybody in this. I mean, even a small man like me or you. I mean, you're a leader. We have concerns about the poor people. I'm sure the leaders at the national level, I'm sure they do have concerns about the poor people too. The way we have, we share the same feelings. Probably there is some issue in the system somewhere. I don't know why they were not able to think through this one, because this has happened during the demonetization also. They did not, plan it for the poor people, and they rolled it out, and they got into the chaotic situation. After that experience, I'm still wondering why our administration was not able, this political system, or our government was not able to think through this particular issue. Had it been, they could have approached few NGOs,
I mean, feeding the poor people. I mean, even if personally, I say that, I mean, these migrant workers should not go back to the villages. The reason is, I mean, they may be the carriers. I mean, are asymptomatic. Some of them might be asymptomatic, and if they go to their villages, they will be unnecessarily spreading the villages and the stores, those states. So instead of, rather than going to their villages, they should stay here, and the government should have provided the food. I mean, all they need is food. I mean, the poor people. I mean, we need to appreciate them. They live a very humble life, and they don't expect too many things. Everybody have aspirations. That's a different thing. But in the very day-to-day life, their life can be. I mean, they can lead their life with the simple things. All they need is, I mean, 2 or 3 meals a day. So those 2 or 3 meals a day could have been provided simply through the support of NGOs, a lot of welfare schemes within the government. The kind of money people are pouring in. I mean, but I mean, I don't know. Can you help me out to understand where are we missing? Why is it is missing in the government? Our biggest challenge as a country is very limited state capacity. Whatever be the issue, we're not good at handling situations in general. We're not good at delivering. But where it's a predictable one, for instance, flood management, or let's say cyclone management, the natural disasters we are used to, we do pretty well. For a poor country with our level of technology, India's management actually is pretty impressive. But where it's a one-off situation where there's no prior experience, we don't really think through issues carefully and manage well because the state's capacity is very limited, our resources are limited, and we don't really go by systems. Ours is Jugaad culture, somehow managing at the point of time. But issues like pandemics can't really happen by managing at that point of time by some common sense. A lot more of thought, a lot more of care, a lot more understanding, some historical experience, at least institutional memory, and some record and some protocols in place. They're all very vital. I think in demonetization as well as this, that is the problem because they've never seen a demonetization on that scale. They never thought that printing currency ahead of demonetizing the world currency is vital for the poor people and unorganized sector to survive. Now also, they didn't realize that there are a large number of people who are migrants with a very difficult survival coefficient on a day-to-day basis, eking out a precarious livelihood. They didn't figure out what to do with them. But whatever has happened, now we have to deal with this situation. It's over. But now, whatever we do in the next 10 days, as well as subsequently, because this is going to be a 2-year affair. The pandemic will subside only in about 1.5 to 2 years' time across the world. In between, what we do is manage containment, mitigation, and saving lives, minimizing the morbidity and disease, at the same time ensuring that the economy is not destroyed completely. So that is the challenge, and I think what the Prime Minister is talking about, the exit plan, it must be very carefully orchestrated exit plan because there is still time. We must not now commit mistakes. I know. I mean, if you, I don't, I'm sure you might have heard about few things like, I mean, a few non-profit organizations. I mean, a small boy in Hyderabad, he's serving food, I mean, in the morning breakfast. And there is one more organization, Safa. I think it's a Muslim organization. I mean, they are providing, I mean, groceries to the poor people. And similarly, other states like Tamil Nadu government is giving an Amma kitchen is started. I mean, providing food. I mean, they said they know there is no limit for the number of meals they serve a day. That's what I think Paneer Selvam, I mean, he announced the other day. And on top of the government schemes, I mean, the private organizations are also coming up. So why are we not seeing much of encouragement to the NGOs? It's almost halfway through. Is there any specific reason? Is there any potential issues in handling it, or is it just because lack of awareness and then? I think lack of coordination. You see, essentially, this can be done only locally. In some states like Delhi, they're making some effort, and in several states, as I said, Tamil Nadu, elsewhere, etc., something is happening. But largely, this is a big city problem. In villages where people are already staying put there, the government, at least in states where the government is able to deliver some money, direct transfer of benefits, they are able to put money into people's pockets locally. And they are somehow figuring out a way of survival because they're at home with their families and the community supports each other. That's not a problem. But the problem is therefore a big city problem. The municipal corporations of the city, along with the revenue authorities, must coordinate this effort with NGOs. India is remarkably good with charitable institutions, particularly for purposes like this, whether it's feeding That the is true. poor,
or taking care of them in distress. Indians are very large-hearted despite our poverty. But unless there is a coordination, even in normal times, coordination is required. But now, when you're not allowed to go onto the streets, when people sometimes are brutally beaten up because they're on the street, then obviously there must be very clear, careful thinking on the part of local administration and effective coordination among these agencies. And I hope at least even now that effort already it has begun in some places. It will spread to all the big cities, how to coordinate effectively locally. You said it very well. I mean, I want to bring it one topic about the generosity of the Indians. I mean, in general, I mean, there's a quote from Mother Teresa. I mean, she did said that. I mean, when she was serving poor people in Calcutta, I mean, she saw a poor family and they were struggling through the. I mean, they were hungry and they didn't had meal for few times or few meals. So she gave a bowl of rice to them, and the lady, head of the lady of house, I mean, she said, wait a minute, and she went to the next door and she gave 50% of that food to them, and they came back to her. Then Mother Teresa said, we call them poor, but they're rich at the heart. So that's why the quote from the Mother Teresa. So that way, I mean, we Indians are very generous, no doubt about it. But why when we claim all those big claims in the market, I mean, in the world or on the world stage, why are we failing when it comes to delivering at the critical moments? Uh, I don't think we're failing every time, everywhere. That's not a fair assessment. I told you already, in floods and cyclones, other predictable disasters, we have a reasonable protocol, including coordinating with the voluntary organizations. But this is quite unusual, and everybody is scared, including those in government, the officials themselves. And they're not really prepared to deal with the complexity of the challenge. I think sometimes they're falling short. We have to learn from the mistakes. Gotcha. I mean, hopefully, I mean, our government and NGOs will step up and then, I mean, serve those needy people. And I'm sure that support is pouring in from from all over the world. Hopefully, they will be able to support them. And coming back to another thing, I mean, another point is we need to look at the policing, which is they are doing a good job, no doubt about it. I mean, they are staying away from their own families, and they are working hard. And also, I heard, I mean, some of them are struggling. I mean, not even getting the proper meals because of the logistic issues again. So, which is I really feel very bad for the police department and all the constables on the ground. And but that's we hope that that situation will improve for them. But at the same time, what we are seeing is, I mean, they are kind of treating the people very rudely and brutally. Usually in the law, they say you should not exceed the power is needed for the situation. I mean, that's a law. They even in US or in India, they in the police department, that's why for the law enforcement people, they say that you should not use more power than needed to control the situation. So in India, in general, we feel that, I mean, the police department usually uses more power than needed for the situations. So what do you say on those kind of situations? One side, we do pity, I mean, have a sympathy and respect for the police department for the service what they're doing it, but at the same time, hopefully they could have managed it a little differently. I would really appreciate your comments on this. Srinivas, let us look at the bigger picture. When things work very well, when they don't. It's not the power of danda or the force of arms, a threat of force that always works. It is the state's capacity, the quality of leadership at all through, from national to state to local leadership, and the public trust in the government. These are the three most important ingredients in making things happen in an orderly way, particularly in emergencies like this. Take Singapore, take South Korea, take Taiwan. These are perhaps three countries which are managing this whole thing superbly well. Textbook like, very scientific, not through draconian measures, not through authoritarianism or dictatorship, but very scientifically, to technocratic management. Leadership is very, very thoughtful, very bright, very competent. There is enormous public trust, and the state has great capacity to deliver. Therefore, everything is orderly. Now, in our country, all these are deficient. State capacity is deficient. Public trust in the administration generally is very poor in this country because our experience tells us that on the whole, we cannot trust those in power across the board. It's not merely those at the top. In fact, maybe we trust those at the top a little more. But generally, there's no great faith in government in the country. And there is no
systematic, thoughtful, transparent management. It's all impulsive, whimsical, and sometimes not always based on science and evidence and so on and so forth. That's a larger problem. In that context, what is happening is a failure to deliver is converted into a law and order problem. To be truthful, this is not a police problem. Police must be the last agency, if necessary, no, to advise people, caution them, and try to send them away. And in some cases, particularly small businesses or restaurants, if they're open, impose a fine. Then slowly, after adequate warning, extend it to the citizens also if need be. Even today, let's take New York City. To the best of my knowledge, even today, they're not imposing a penalty on citizens. They're only They, giving the tickets. I mean, if you don't follow the exactly. social distancing, they're giving Exactly. the And tickets. for a long Yes. time, even that they did not do. They only imposed penalties on the business establishments if they were still kept open, etc. So One enormous of the respect for sheriff, citizens. sorry, one of the sheriff is also announced that I'm not going to give a ticket to the restaurants if they violate it. We request them not to violate it, but we will not be able to give a ticket to them. So basically, the idea is engendering this trust and confidence and persuading people to voluntarily comply rather than using brute force. In an extreme case, we need that. There's no question about it. But that cannot be the first resort. But when a problem because of government's general failure or lack of public trust is converted into law and order problem, in a country which is under-equipped, even law and order machinery is under-equipped in this country, and they feel under tremendous stress, and they're overworked. And therefore, in a culture where third degree is very common, and ill-treating the ordinary people, people who are pedestrians or people who walk on the streets, supposing you go in a car, chances are you'll not be beaten up. But if you walk on the street, chances are you'll be beaten up. So it's a class-ridden system where the law is not applied uniformly even there, good, bad, or ugly. In such culture, unfortunately, these things happen, particularly when the leadership tells them, whether bureaucratic or political, I don't want anybody on the streets, I don't care. But if somebody is there, I'll hang you upside down. What does the poor policeman do? So it's a complex challenge. What I would say is, now at least, we must look at the long term. While we have to address this challenge today, for the next week, for the next month, for the next few months, and maybe next couple of years, this is a special challenge. But this is a wake-up call. There are three areas where we require significant change. One is, how do we enhance the state capacity to meet situations like this much better? We cannot always have a government which simply collects taxes and pays salaries to itself and spends lavishly, and then replenish the election expenditure through corruption and abuse of power. That is what governance in India is. It's a shame and it's a sham. This must change. Not that this is the immediate priority now. No, the priority is saving lives, I agree. But this is a wake-up call. The second is, how do we deal with the rule of law machinery? Because the two greatest challenges of governance in India are urban management and rule of law. And here is a case in this epidemic management or pandemic management. The failure of urban management and failure of rule of law, both are, there's an inflection between the two. That's why you see the crisis being compounded. The third is the healthcare infrastructure. We haven't discussed it today because we can't overnight improve the healthcare infrastructure. If New York City is saying, where are my ventilators? There's no way India can get suddenly some 50,000 ventilators, 100,000 ventilators if you want it. We don't have the resources. They're not available in the market. We can do the best we can. I'm sure there are people who are working very hard and creating some makeshift technology, some temporary arrangements. But at least this is a wake-up call. Our healthcare infrastructure, from emergency management to public health management at the local level, is abysmally poor, one of the worst in the world. Now at least we must wake up and recognize that this can't go on for long. In a way, let's take it as a blessing in disguise. Yes, this is a tragedy the whole world is facing. But for a country like India, some of the tragedy is compounded because of our mismanagement of governance. And I think it's time that we woke up at least in these three areas to start with: enhancing state capacity and public trust, ensuring that rule of law is effective without needless use of force and coercion, and a good quality public health infrastructure to deal with challenges on a day-to-day basis and in emergencies like this. Very nicely said. So coming back to the same enforcement, I mean, I see the enforcement is very strong in the metros. I mean, cities, and when it comes to the tier two or tier three, it is not as strict as people are following in metros.
So what do you say? I mean, don't you see any risk in the towns and villages? I mean, and the tier 3 or tier 4 cities or towns, I see even tea shops are being opened after 5 o'clock. Some places, I'm not saying everywhere, but some places. So I know it is not that widely spread in India. But what kind of message or what is that you? Yeah, I really appreciate your comments on those things. So, given the economic deprivation and loss of incomes in a country where 90% are in the unorganized sector, I can understand the temptation. That coupled with lack of knowledge, because most Indians are even today either semi-illiterate or illiterate. And even those who are literate, their knowledge base is very, very narrow. And they are easily prone to rumor mongering and spread of all kinds of untrue information, unscientific information. These are pretty common. Therefore, this is a challenge. I think we must do a lot more in terms of public education by a variety of means, from social media to the television to radio to in 100 ways. We must keep on badgering. We must keep on letting people know what happens. And the notion that somehow it has not spread much and therefore we are safe is a very dangerous notion. Because 2 months ago, what were the number of cases in the US? Even a month ago, Donald Trump was saying, no, US has no problem at all. We are perfectly safe and so on, because we are only under 100 cases and so on and so forth. It's the nature of the epidemic that it grows in what mathematicians call geometric progression. It will not grow from 1 to 1 just like that. It will grow double, quadruple, 8 times, 16 times, 32 times. Dramatically it grows. And by the time you have 7 or 8 cycles, one becomes a million. And this is what we have to make people understand, that even if you have 100 cases today, if they are not identified, isolated, tracked, and other people are protected from the spread of infection, 100 will easily become a million within no time. I think we must keep on persuading people, and if necessary, without using physical force, I think some amount of penalty, even 100 rupee penalty, if they're caught. In India, that's enough. Even 100 rupee penalty is enough. That fear that there is a monetary penalty will certainly help. But the other part also, the governments must aggressively make sure that the money goes into the poor people's hands so that there's no desperation to indulge in some kind of a local economic activity for survival. Gotcha. I mean, that's a good points on those things. I mean, but again, I mean, in India, the money, when you say give the money to the poor people, I mean, there's even America is also doing the same thing right now of the giving the money, I mean, around 1,200 per person and 500 for the child, which is right. But in the US, the distribution wise, I mean, I don't see challenges. And once they make a policy and then once they do it, I mean, at least 95% of the people, they do get it. And there will be some technical glitches, some those are different things. They can go back and claim it and then try to get it back, resolve them and get it. But in India, you see multiple challenges in India. One is the corruption and board at multiple levels. And another thing is, I mean, even if you give the money to the end user or end beneficiary, I mean, we don't know whether he's going to use it for the right cause. I mean, I mean, unfortunately, I mean, hopefully, I'm guessing the liquor shops are being strictly banned in India right now during this time. But otherwise, the poor people, I mean, it's kind of an addiction. I mean, if we cannot say or blame them. I mean, should have a rehab for them to come back from that addiction. So there's an addiction. If they get 1,000 rupees or 100 rupees, they'll go back to the liquor shop and then they spend that money and then they will be back to the square one again in 1 day or 2 days. So how do you manage this distribution and make it more effective in India? Do you want to say it in Telugu? I mean, because of the more people may follow that one in Telugu. I mean, yes, please go ahead, sir. ఇప్పుడు మన దేశంలో, ఒక పేద దేశంలో ఖచ్చితంగా ఈ డబ్బులు కానీ లేకపోతే అందవలసిన సాయం కానీ పేదలకు అందేటిచ్చేయటం అన్నది ఇది పెద్ద సవాల్, దానిలో అనుమానం లేదు. కానీ చాలా రాష్ట్రాల్లో, దేశమంతా ఎట్లా ఉందని నేను చెప్పలేను, కానీ చాలా రాష్ట్రాల్లో ఇటీవల కాలంలో కొన్ని పనులు జరిగినాయి. ఒకటి, రేషన్ షాపులు ఈ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పౌర సరఫరాల వ్యవస్థ, ఆ రేషన్లు అందించడం, బియ్యం కానీ గోధుమలు కానీ లేకపోతే ఇతర పదార్థాలు కానీ అందటము, దీనికి ఒక పక్కా పద్ధతి ఉంది. ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు మీరు చూసినట్టయితే ఈ సంతృప్త స్థాయిలో అమలు చేయటం, అంటే సాచ్యురేషన్ కవరేజ్ అన్న పేరుతో
దాదాపు ప్రతి బీద కుటుంబానికి కూడా రేషన్ కార్డులు, దగ్గరనున్న రేషన్ షాప్ ద్వారా ఏర్పాట్లు జరిగినాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ వంటి రాష్ట్రాలు మరి పెద్ద ఎత్తున ఉద్యోగుల్ని వాలంటీర్ల పేరుతో గ్రామ స్థాయిలో చేర్చారు కాబట్టి వారు అందించడానికి కూడా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు, చేయవచ్చు. అలాగే స్వచ్ఛంద సంస్థలను ఉపయోగించుకోవచ్చు. వాళ్ళు మళ్ళీ రేషన్ షాపుల దగ్గర పెద్ద ఎత్తున రాకుండా మొబైల్ వ్యాన్స్ లోనో లేకపోతే రిక్షాలోనో తీసుకెళ్లి ఎక్కడెక్కడ ప్రతి ఇంటికి అందించి ఏర్పాటు చేయండి అని చెప్పని మనం కోరొచ్చు. రేషన్ షాపుల్లో రేషన్ కార్డు మీద కాకుండా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉదాహరణకి ప్రతి వ్యక్తికి మళ్ళీ 12 కేజీలు అని చెప్పిన అదనంగా కేటాయించారు. అదంతా కూడా రేషన్ కార్డు ఉందా లేదా చూసుకోకుండా ప్రతి ఇంటికి ఉన్న మనుషులను సుమారుగా లెక్కెట్టేసి 40-50 కేజీలు ఇచ్చేస్తే కొమ్మునిగిపోయింది ఏమి ఉండదు. 1, 2 అట్లాగే మీరు వృద్ధాప్య పెన్షన్లు కావచ్చు, అలాగే వితంతు పెన్షన్లు కావచ్చు. మన దేశంలో చాలా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధారాళంగా ఉన్నాయి, లక్షల మందికి అందుతున్నాయి. అట్లాగే రైతు బంధు పథకాలు కావచ్చు, అలాగే ఇతరమైనటువంటి ప్రత్యక్షంగా ప్రజలకు అందేటువంటి పథకాలు కావచ్చు. ఇవన్నీ కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా వెళుతున్నాయి. మనకి జన్ధన్ అనేటువంటి కార్యక్రమం ద్వారా దాదాపు ప్రతి పేద కుటుంబంలో కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ చాలా మేరకు ప్రత్యక్షంగా బ్యాంక్ అకౌంట్ వెళ్తున్నాయి. 100కి 5గురికి ఇంకా సమస్య ఉండొచ్చు, కానీ అత్యధికులకి ఇప్పటికే కొంత మేరకు ఒక ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏర్పడింది. కాబట్టి కొంత ప్రయత్నం చేయాలి. కొన్ని చోట్ల ఇబ్బందులు ఉంటే కనీసం అధిగమించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ దేశంలో 100కి 90 చోట్ల ఇది గట్టిగా ప్రభుత్వం తలుచుకుని కొంచెం పద్ధతి ప్రకారం చేస్తే ఇదంత అసాధ్యమేం కాదు. ఇప్పటికే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఈ రకంగా అందుతున్నది. మరి బెదరికం అంటే అర్థం అదే. బెదరికం అంటే మనకి మిగతా దేశాల్లో ఉన్నంతగా ఆ ఏర్పాట్లు ఉండవు, వ్యవస్థీకృత రంగంలో ఇంకా భాగస్వాములు కాలేదు. మరి ఇప్పటికి కూడా క్యాష్ తో మనం ఇంట్లో దాచుకుని పోపులు పెట్టి దాచుకుని క్యాష్ ఖర్చు పెట్టడం అలా కుటుంబాలు ఇప్పటికి కూడా ఉంటాయి, బ్యాంక్ అకౌంట్ ద్వారా కాదు. కానీ కాలక్రమేణా ఈ దేశంలో పరిస్థితులు బాగుపడుతున్నాయి. దాన్ని ఒక రకంగా బాగు చేయడానికి ఇది కూడా మరింత అవకాశం, నెక్స్ట్ స్టెప్ వెళ్ళడం కోసం అని చెప్పాను. ఇక రెండోది దుర్వినియోగం చేస్తారని చెప్పన్నది. మీరు అన్నట్టుగా లిక్కర్ షాపులు ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా బంద్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు లిక్కర్ షాపులు కానీ బార్లు కానీ ఉండే సమస్య లేదు. రెస్టారెంట్లు మిగతావి అవి కూడా ఆగిపోయి, హోటల్ ఆగిపోయినప్పుడు లిక్కర్ షాపుల సమస్య ఎక్కడ ఉంది? ఆ ఇబ్బంది పెద్దగా తలెత్తదు. ఇక మూడోది, నాకు మంచి జరగాలని మీరు కోరుకుని నాకు సాయం అందజేస్తే చివరికి ఉపయోగించాలన్నది నా నిర్ణయం. అది ఎవరు కూడా, ప్రతి మనిషికి ఒక పోలీసు వాడిని పెట్టి నిన్ను బాగు చేయడం కోసం నేను ఉన్నాను, అందుకని పోలీసు వాళ్ళకి నేను నెలకు 15,000, 20,000, 30,000 జీతం ఇస్తాను, నువ్వు నీకు ఇచ్చిన డబ్బు సద్వినియోగం చేయాలి, నీ బతుకు నువ్వు బాగు చేసుకోవాలని చెప్పంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడ సాధ్యం కాదు. చివరికి సమాజం బాగుపడేది నా కుటుంబం బాగుపడాలి, నా కుటుంబం క్షేమంగా ఉండాలి, నా కుటుంబానికి అనారోగ్యం సోకకూడదు, నా కుటుంబానికి ప్రాణహాని జరగకూడదు, నా పిల్లలకి భవిష్యత్తు ఉండాలని ప్రతి కుటుంబంలో కోరుకుంటేనే జరుగుతుంది. అది కోరుకుంటారని మనం నమ్ముతున్నాం 100కి 99 సందర్భాల్లో. 100కి 1 కేసులో మూర్ఖంగా చేయవచ్చు. మనం ఎంత చెప్తున్నా కూడా ఎవడన్నా పోయి ఆ జబ్బు వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర అంటుకున్నాడు అనుకోండి, తను జబ్బు తెచ్చుకున్నాడు అనుకోండి, మనం కాపలా గాయలేం, వాళ్ళకి సాయం చేయగలం, మాట చెప్పగలం తప్ప మన అందరం కూర్చొని ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని పెట్టి చేయడం అనేది ప్రపంచంలో ఏ దేశంలోనూ సాధ్యం కాదు. అది 100కి 1 కేసు ఉంటుంది అన్నట్టు మూర్ఖత్వమో ఉన్మాదం. 100కి 99 మంది ఖచ్చితంగా తమ పిల్లల భద్రత, తమ కుటుంబ క్షేమం, తమ ప్రాణహాని లేకుండా ఉండటం కోరుకుంటారు. అంచేత ప్రజల్ని మనం విశ్వసించవచ్చు, దానిలో అనుమానం లేదు. సో వెరీ బాగా చెప్పారు మీకు దీంట్లో. అండ్ కాకపోతే ఇప్పుడు మన అడ్వాన్స్ కంట్రీస్లలో సపోజ్ ఒకళ్ళు అడిక్షన్ కానివ్వండి, ఆర్ డిప్రెషన్లో కానివ్వండి, ఎస్పెషల్లీ సూసైడ్ చేసుకున్న సిచ్యువేషన్లో ఒక హాట్ లైన్ లాగా పెడతారు. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఏదైనా యూ కెన్ కాల్ దమ్, మరి మనం వాళ్ళకి కాల్ చేస్తాం, వాళ్ళకి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు సరి అయిన ఈ పద్ధతులు ఏం చేయాలి, నువ్వు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అని చెప్తారు, ఆర్ ఒక కౌన్సిలింగ్ చెప్తారు, ఒక రిసోర్సెస్ ఇస్తారు. మనకి జనరల్గా ఏంటంటే అటువంటి సహాయం కావాల్సిన వాళ్ళకి మన దగ్గర అటువంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి అసలు? ఇట్స్ డిఫరెంట్ టాపిక్ ఫ్రమ్ టుడేస్ మెయిన్ అజెండా, బట్ జస్ట్ యాజ్ ద టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నాను. అటువంటి ఏమైనా ఉన్నాయంటారా మనకి వ్యవస్థలు? అంటే ఇప్పుడిప్పుడే పట్టణ నగర ప్రాంతాల్లో ఈ డిప్రెషన్ అనేది ప్రపంచమంతా ఉన్నది. మన దేశంలో కూడా 100కి 10 మంది వివిధ దశల్లో, వివిధ స్థాయిల్లో ఎప్పుడొకప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి ఈ డిప్రెషన్ గురవడం అని చెప్పినది ఉంది. ప్రపంచం అంతా చెప్తున్నారు, మన దేశంలో ఉంటున్నది. కానీ మన దేశంలో కుటుంబాలు బలంగా ఉంటాయి కాబట్టి, గాఢమైన సంబంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి, మిగతా వాళ్ళలాగా నన్ను ముట్టకు అని చెప్పని కాకుండా మనం బాగా కలిసి వాటేసి తిరుగుతుంటాం. మనం బాగా సామాజిక సంబంధాలు మనకు చాలా ఎక్కువ. ఫ్రెండ్స్ తో బాగా సరదాగా ఉండటం కానీ, లేకపోతే ఒకళ్ళింటికి ఒకళ్ళు వెళ్ళటం కానీ, ఫోన్లో గంటల బాతాకాని చేయడం కానీ, ఒక రకంగా సమయాన్ని వృధా చేసినా కూడా ఈ సమాజంలో కొంత భద్రత మనకు తెలియకుండానే సామాజిక భద్రత మనకి ఇస్తున్నాయి. కాబట్టి డిప్రెషన్ ఒకవేళ ఉన్నా కూడా తట్టుకోవడానికి బహుశా మన సామాజిక వ్యవస్థలో ప్రస్తుతం బలమైన కుటుంబ వ్యవస్థను, వ్యక్తిగతంగా సంబంధాలు బలంగా ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలో ఒంటరితనం అంత ఎక్కువ లేదు కాబట్టి కొంతమేరకు తట్టుకోవడం మనకు సులభము.
నగరాల్లో ఇప్పుడిప్పుడు ఇటీవలనే కొన్ని నగరాల్లో ఈ హెల్ప్ లైన్స్ ప్రైవేట్ సంస్థలు ప్రారంభించాయి. సూసైడ్ ప్రివెన్షన్, ఆత్మహత్యలకి పాల్పడకుండా కానీ, లేకపోతే అక్యూట్ డిప్రెషన్ లేకుండా కానీ, పరీక్షల టైంలో పిల్లల మీద ఒత్తిడి ఉండి మరి ఏమన్నా ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తే వాటిని అరికట్టడం కోసం కానీ కొంత ప్రయత్నాలు మొదలైనవి. కానీ మళ్ళీ మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా పేదరికం అంటే అర్థం ఏంటి? సమాజం కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఆ దేశాల్లో ఉన్నంతగా ఈ దేశాల్లో ఇంకా చేయలేదు. మన మౌలిక అవసరాలు తీరనటువంటి సమాజంలో మౌలిక అవసరాలను దాటి అందరికీ అన్ని రకాలుగా భద్రత కల్పించే శక్తి ఇంకా అలా వస్తే సంపన్న సమాజం అవుతుంది కదా. కాబట్టి ఇంకా సమాజం పూర్తిగా ఆ స్థాయికి చేరుకోవాలి. కానీ ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ ప్రత్యేకంగా ఇలాంటి ఒక సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు, ఒక ఆరోగ్య సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు, ఈ పాండమిక్ కారణంగా బహుశా ఇతర దేశాల కంటే మన దేశంలో తట్టుకోవడం కొంచెం తేలిక. కుటుంబాలు ఇంకా బలంగా ఉన్నాయి. ఫోన్లలో మాట్లాడుకోవడం మనకు చాలా తేలిక. ప్రతి వాళ్ళు నిజానికి మనకి సినిమాలో కూడా చూసాం. వంటింట్లో భార్యతో మాట్లాడాలంటే పడకంటి నుంచి భర్త ఫోన్ చేయడం మనం, లేకపోతే అమ్మతో మాట్లాడాలంటే కూతురు ఫోన్ చేయడం మనం. అది జోక్ అనుకున్నా కూడా ఏదో రకంగా ఫోన్ ద్వారానో మరో రకంగానో సంబంధాలు ఒకరితో వాళ్ళు మాట్లాడడం. తర్వాత ఈ టెలివిజన్ అందరికీ వచ్చింది ఈ రోజుల్లో, కాబట్టి కొంత కాలక్షేపం ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి మొత్తం మీద ఈ దేశంలో ఇంకా మరింతగా ఈ సంస్థాగతంగా బలం ఉండాలనుకున్నా కూడా ఈ ఒంటరితనం అనేది ఇంకా అంత ఎక్కువగా లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ ఈ లాకౌట్ వల్ల, ఏమంటారు, లాక్డౌన్ వల్ల అంతగా పెద్ద మానసికంగా సంక్షోభాలు మరింత పెరుగుతాయన్న ఆందోళన నాకు అంతగా లేదు. ఉంటుంది, అంత కొంత ఉంటుంది, కానీ తట్టుకునే శక్తి సమాజానికి ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. మీతోటి చాలా వరకు ఏకీభవిస్తుంది దాంట్లో. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడన్నా మామూలుగా ఇండియాకి వచ్చినప్పుడే చూస్తుండే వెకేషన్ 2 వారాలకు వచ్చినప్పటికి వచ్చేటప్పుడు ఎనర్జీ ఎంత ఉంటుందో దట్స్ టోటలీ డిఫరెంట్ బికాస్ విల్ మీట్ మెనీ పీపుల్. అలా ఎందుకు చాలా మంది పెద్ద లీడర్లు కూడా, ఇప్పుడు బిజినెస్ లీడర్స్ కూడా వాళ్ళ మోటివేషన్ కి వన్ ఇయర్ ఇండియాకి వచ్చి వెనక్కి వెళ్ళిపోయి బుక్స్ రాసుకొని రాసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. సో ఆ పరంగా మనకి ఇండియాలో వీ హావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ which is helping everybody in all aspects. Hopefully we'll use it in a right way. ఒంటరితనం పెద్దగా లేదు మన సమాజంలో. ఒంటరితనం ఇంకా అంత ఎక్కువగా రాలా. అది రాకుండా కాపాడుకుంటే మంచిది. సామాన్యంగా రాకపోవచ్చు మనం ఉన్న జనాభాకి ప్లస్ డెన్సిటీకి. హోప్ఫుల్లీ మనకి ఆ సమస్య రాకపోవచ్చు మనకి అనుకుంటున్నాం. లెట్స్ హోప్ ఫర్ దాట్. అండ్ ఒక క్వశ్చన్ ఉందండి కాలర్స్ దగ్గర నుంచి. ఈయన ఎవరు, విశ్వనాథ్ శర్మ. wasn't the RBI statement on moratorium on term loans seems incomplete? If government wants to give an intermediate relief, was the statement enough or needed any more assurance from the government? ఇంకా చాలా కావాలి. ఇప్పుడు మనం అసలు ఈ ఆరోగ్య సంక్షోభం నుంచి తట్టుకోవడం ఎట్లాగని ఆలోచిస్తున్నాము. వినిపిస్తోంది ఇది? I can hear you. Hello, okay. Let me see. Okay. Pawan garu, is everything okay? ఇప్పుడు బాగానే ఉంది నాకు. Okay, perfect sir. Okay. There may be sometimes glitches, technical glitches ఉండొచ్చు. మనం ఆరోగ్య సంక్షోభం మధ్య ఉన్నాం కాబట్టి దాని గురించి ఎక్కువగా చర్చించుకున్నాము. కానీ ఆరోగ్య సంక్షోభం ఎంత పెద్దదో ఆర్థిక సంక్షోభం అంతకంటే 10 రెట్లు పెద్దదవుతుంది. అందున మనలాంటి దేశాల్లో, ఇతర దేశాల్లో కేవలం అది కాగితమే సంక్షోభం ఉండొచ్చు, పెద్దగా తీవ్రమైనటువంటి దారిద్ర్యానికో లేకపోతే పస్తులుండడానికో దారితీయదు. ఇప్పటికే పేద దేశంలో మూలిగా నక్కమే తాటికే అంటారే, మనకు అలాగా అవుతుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా తీవ్ర ఆర్థిక సంక్షోభానికి ఆ ప్రమాదం మన ముందు పొంచి ఉన్నది. ప్రపంచం అంతా ఉంది, మనలాంటి దేశాల్లో దాని భారం మరింత ఎక్కువగా పేదల మీద పడుతుంది. కాబట్టి ఇప్పటిదాకా ప్రభుత్వం, జాతీయ స్థాయిలో ప్రభుత్వం కానీ, రాష్ట్రాల్లో ప్రభుత్వాలు కానీ, లేకపోతే RBI కానీ తీసుకునే చర్యలు కేవలం తొలి చర్యలు మాత్రమే. ఇంకా చాలా చర్యలు తీసుకోవాలి. మరి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరో ఒక ఆర్థికవేత్త చెప్పినట్టుగా ఇది సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కోమా. ఇది ఎవరో బయట నుంచి ఎవరు తీసుకొచ్చింది కాదు. ఎప్పుడైతే ఆ ప్రాణాలను కాపాడాలి కాబట్టి 10 మందితో సంపర్కం సాధ్యం కాదని చెప్పిన నిర్ణయానికి మన శాస్త్రవేత్తలు, మన సమాజాలు వచ్చినాయో అప్పుడు ఆర్థిక వ్యవస్థను మనమే ప్యారలైజ్ చేసాం. ఆర్థిక వ్యవస్థ పక్షపాతం మన వల్ల వచ్చింది, మనం తీసుకొచ్చాం. ఎందుకంటే మన ప్రాణాలు కాపాడుకోవాలి కాబట్టి. అంటప్పుడు కనీసం ఈ కొంతకాలం పాటు, కొద్ది వారాల్లో కొద్ది నెలల పాటు ఈ రోజువారీ ఆర్థిక భారం లేకపోతే, అరే నేను అద్దెలు చెల్లించాలి, లేకపోతే లోన్లు చెల్లించాలి, రుణాలు చెల్లించాలి, లేకపోతే ఈ 2-3 నెలలు చెల్లించకపోతే నా కంపెనీ మూతపడిపోతుంది, నాది నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ అయిపోతుంది, లేకపోతే డిఫాల్టర్ అయిపోతాను, మరి IP పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఆ పరిస్థితి ఉన్నట్టయితే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంకా కుప్పకూలిపోతుంది. కాబట్టి ఇది చాలా ప్రాథమిక చర్య మాత్రమే. ఈ లోన్స్ మారటేరియం అనేది మొట్టమొదటి తీసుకోవాల్సిన చర్య అది. దీనికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ ముఖ్యం కాదు, పేదల జేబుల్లో డబ్బులు అంటే ముఖ్యం తప్ప ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ కాదు. ఎందుకంటే మనకి తినడానికి డబ్బులు కావాలి, తినడానికి ఆహారం కావాలి తప్ప
మన చేతిలో డబ్బులు ఉంటే మార్కెట్లో కొనడానికి ఏం లేదు మనకి. ఇప్పుడు కొనడానికి మనం సిద్ధంగా లేము. బయటకు వెళ్తున్నాం. మనం ఉత్పత్తి చేసే వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు, కొనేవాళ్ళు బయటకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు. కాబట్టి డబ్బు ఎకనామిక్ స్టిమ్యులస్ కోసం కాదు, బతకడం కోసం డబ్బులు కావాలి. కంపెనీలు మూతపడకుండా ఉండటం కోసం చెప్పని ఈ అప్పుల భారము లేకపోతే దానివల్ల వచ్చే పర్యవసానాలు అవి లేకుండా ఇళ్లకు కానీ లేకపోతే కంపెనీలకు కానీ ఈ మార్గేజ్ ఇబ్బందులు లేకుండా అవి చేయాలి. అంత తప్ప మిగతా పనులు చేయలేదు. అమెరికా చాలా సంపన్న దేశం కాబట్టి, ప్రపంచం అంతా డాలర్లు కోరుకుంటుంది కాబట్టి, డాలర్లు ముద్రించగలరు కాబట్టి $2 trillion మొదలెట్టారు. ఇంకో $2 trillion రేపు చేయగలరు. భారతదేశానికి అలాంటి అవకాశం లేదు. బహుశా ప్రపంచంలో ఇతర దేశాలకు అన్నిటికీ అంత అవకాశం లేదు. మనకి మరీ అంత తక్కువ అవకాశం అది. అంచేత మనం చాలా ఇన్నోవేటివ్గా ఆర్థిక వ్యవస్థని బయటకు తీసుకురావాలి. రెండు, అదే సమయంలో ప్రధానమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రులతో మాట్లాడుతూ ఒక మాట అన్నారు మొన్న. బహుశా దాని గురించి ఆలోచన మొదలెట్టాను. మనం ఎగ్జిట్ ప్లాన్ ఏమిటని చెప్పాను. ఈ లాక్డౌన్ చేసాం, మరి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి, ప్రాణాలను కాపాడుకోవాలి. ప్రాణాలను కాపాడుతూనే ఆరోగ్య భద్రతను సమాజానికి ఇస్తూనే మనం ఆర్థిక వ్యవస్థను క్రమక్రమంగా మళ్ళీ జీవింప చేయవచ్చున. ఎందుకంటే మనం ఇది రెండేళ్ల పాటు కనుక ఈ పాండమిక్ ఉండేట్టయితే, 2 ఏళ్ల పాటు ఉంటుంది ఏదో రూపంలో, నెమ్మదిగా తగ్గుతుంది మన చర్యలు బట్టి. కానీ 2 ఏళ్ల పాటు ఉంటుంది. ఏదో ఒక నెలలో పోయేది కాదు. మనకు 1918-20 మధ్య స్పానిష్ ఫ్లూ పాండమిక్ చూసినట్టయితే 2 ఏళ్ల పాటు ఉన్నది. ఆనాడు 5 కోట్ల నుంచి 10 కోట్ల మంది చచ్చిపోయారని అంచనా. 150 కోట్ల జనాభాలో, ప్రపంచ జనాభా 150-160 కోట్లు అంతే. మన అదృష్టం కొద్దీ ఇప్పుడు అంతగా మరణాల రేటు లేదు. అక్కడేమో దాదాపు 100కి 10 మంది ఆ జబ్బు సోకిన వాళ్ళు 100కి 10 మంది చచ్చిపోయారు. ఇప్పుడు సరైన అంచనాలు చూసినట్టయితే చాలా మందిని మనం, ఈ టెస్టింగ్ లేదు కాబట్టి ఎంతమందికి సోకిందన్నది సరిగా వివరాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేవు, కొద్ది దేశాల్లో తప్ప. మనం చాలా తక్కువ అంచనా వేస్తున్నాం. కానీ కొంచెం లోతుగా ఆలోచిస్తే బహుశా 1% కంటే తక్కువ మంది ప్రాణహాని జరుగుతున్నది. ఆనాడు 10% జరిగింది. అది మినహాయిస్తే మిగతా రంగాల్లో అంత పెద్ద ఎత్తున అది వ్యాపిస్తుంది. బహుశా అంతకాలం పడుతుంది ఈ వ్యాధి తగ్గుముఖం పట్టడానికి, ప్రపంచంలో మనకి అమ్మాయిని ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి. 2 ఏళ్ల పాటు ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభం అయిపోయినట్టయితే బహుశా దానివల్ల ఎక్కువ మంది ప్రాణాలు కోల్పోవచ్చు. దానివల్ల పేదరికం 10 రెట్లు పెరగచ్చు. మన సమాజం దాన్ని తట్టుకోలేదు. కాబట్టి ఈ రెంటిని సమన్వయం చేస్తూ ప్రాణాలను కాపాడుతూనే ఆర్థిక వ్యవస్థని పునరుజ్జీవింపజేయటం ఎట్లా, దానికి అది చాలా కీలకం అవుతుంది. మన ప్రభుత్వాలకి అపారమైన నిధులు లేవు. ఉన్నంత మేరకు మొట్టమొదటి ప్రధానంగా మనం నిధులు ఖర్చు పెట్టాలి, చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఖర్చు పెట్టాలి. కానీ అదే సమయంలో నిజమైన పరిష్కారం సంపద సృష్టి, ఆర్థిక వ్యవస్థను మళ్ళీ నిలబెట్టడం. కొన్ని ఆధారాలు ఉన్నాయి ఈ మధ్య. మనకు 60-65 ఏళ్ళు లోపల ఉన్న వాళ్ళకి మిగతా రంగాల్లో ఆరోగ్యం ఉన్న వాళ్ళు అయినట్టయితే వారికి హార్ట్ డిసీజ్ కానీ, బ్లడ్ ప్రెషర్ కానీ, లేకపోతే డయాబెటీస్ కానీ, లేదంటే ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి కానీ ఇలాంటివేమీ లేకుండా ఉన్నట్టయితే, స్మోకర్స్ వగేరా కాకుండా ఉన్నట్టయితే, అక్కడ తీవ్ర వ్యాధి కొద్ది మందికి సోకుతుంది కానీ చాలా తక్కువ మందికే అని మనకి కొంత సాక్ష్యాలు దొరుకుతున్నాయి. మరింత లోతుగా పరిశీలన చేసి మరి అది అవకాశం ఉంటే మనకి 65 ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళందరినీ మనం, అయ్యా మీరు మాత్రం బయటకు వెళ్ళబోకండి, కొంతకాలం పాటు సోషల్ ఐసోలేషన్ కొనసాగించండి, ఇంట్లోనే ఉండండి. అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి పోకండి, కొంచెం దూరంగా ఉండే వాళ్ళతో ఉండండి, కుటుంబంలో అయినా కూడాను. తర్వాత అలాగే అనారోగ్యం ఇతర కారణాలుగా ఉన్నట్టయితే వారందరికీ కూడా అలాగే ఐసోలేషన్ చేసి మిగిలిన వాళ్ళు కాలక్రమేణా ఆర్థిక వ్యవస్థలో పాలు పంచుకుని మన ఆరోగ్య వ్యవస్థని ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్మెంట్ కొంచెం మరింత ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ఇలా బయటకు వెళ్ళిన వాళ్ళు కొంతమందికి వ్యాధి సోకవచ్చు, ఇంకా వారిలో కొంతమందికి ఆసుపత్రి అవసరం ఉండొచ్చు. దానికి తగినట్టుగా ఏర్పాట్లుండి పరిస్థితిని బట్టి మనం వెంటనే స్పందిస్తూ ఉండి చాలా ఎఫెక్టివ్ టెస్టింగ్ ఉండి సర్వేలెన్స్ ఉండి తర్వాత యాంటీబాడీ టెస్టింగ్ కూడా సెరలాజికల్ టెస్టులు చేసినట్లయితే సమాజంలో ఎంతమందికి సోకుతుంది, ఎంతమందికి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది తెలుస్తుంది. 180 మందికి అసలు ఏ రకమైన వ్యాధి లక్షణాలు ఉండవని చెప్తున్నారు. మరి అలాంటివి సోకుతున్నట్టయితే వాడికి ఇమ్యూనిటీ వస్తుంది, వ్యాధి లేకుండా. అలాంటి వాళ్ళు ఎంతమంది కూడా అంచనా వేసుకుని దాన్ని బట్టి మన పద్ధతులు మార్చుకుంటూ క్రమక్రమంగా ఇటు ప్రాణాలను కాపాడటము, ఇటు ఆర్థికంగా సమాజాన్ని ఒక గాడిని పెట్టడం, రెంటిని ఏకకాలంలో చేయాలి. కాబట్టి నిజంగా చేయాల్సిన పని ఇక్కడి నుంచే ఉన్నది. ఈ లాక్డౌన్ కాలం పూర్తయిన తర్వాత వచ్చే సంవత్సరం 2 ఏళ్ల పాటు చేయాల్సిన ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలకి, పరిపాలనా యంత్రాంగం సామర్థ్యానికి ఇది చాలా పెద్ద సవాల్ అవుతుంది. దాన్ని ఉమ్మడిగా ఎదుర్కోవాలి అన్ని పార్టీలు. ఒక అదృష్టం ఏంటంటే భారతదేశంలో మీరు ఎన్ని గందరగోళాలు ఉన్నా కూడా మిగతా సమయాల్లో ఈ ఆరోగ్య సంక్షోభ సమయంలో పార్టీల మధ్య గొడవలు పెద్దగా లేవు. దీన్ని పక్షపాత ధోరణితో ఒకరిని విమర్శించుకోవడం అలాంటి గొడవలు చాలా తక్కువ. అమెరికాతో పోలిస్తే ఇక్కడ చాలా తక్కువ. మొత్తం జాతి అంతా కూడా కలిసి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. నాయకత్వం కూడా అలాగే పార్టీలు తీసుకురాకుండా నిష్పక్షపాతంగా సమాజానికి నాయకత్వాన్ని ఇచ్చే ప్రయత్నం అన్ని స్థాయిల్లో చేసినట్టయితే ఖచ్చితంగా వచ్చే 2 ఏళ్లలో తట్టుకోగలం. కానీ ఆషామాషిగా తట్టుకోలేం. చాలా ముందు చూపుతో మనం జాగ్రత్తగా చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. 100% తట్టుకుంటామని నమ్మకం నాకు.
చాలా కరెక్ట్ గా చెప్పారండి లాస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఐ మీన్ ఇది ఈ ఈ పరిస్థితిలో ఐ మీన్ ఇండియాలో భయానికో మరి దేనికో తెలియదు. అట్లీస్ట్ హోప్ఫుల్లీ లెట్ us give the right credit to everybody. I mean, honestly, everybody is supporting the cause. I mean, they're coming together as one nation rather than, I mean, dividing, playing politics at this point of time. Unfortunately, in America, it is playing in a different way. I mean, this is not the time to play politics, but still, I mean, people are talking more politics than the actual. They are doing the right things also on side, but at the same time, they're playing the politics along with the measures they're taking to contain the disease right now in America. I have a caller from. అమెరికాలో Sorry. కూడా టు బి ఫేర్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మీరు గత నెల రోజులుగా చూసినట్టు చర్చ నాకు అర్థమైనంత వరకు అప్పుడంత పక్షపాతం కాకుండా కొంచెం విజ్ఞతతో వ్యవహరించే ధోరణి అన్ని స్థాయిలో కనిపిస్తున్నది. గొప్ప Yeah, I mean, సమాజం అది. కొన్ని ఛానల్స్ ఐ మీన్ which we like them, but still, I mean, వాళ్ళు కావాల్సిన అదే పనిగా ఎలా అంటే అంత ముందర ఒబామా చేస్తున్నప్పుడు వాడు ఏది చేసినా తప్పే అంటాడు. ఇప్పుడు వీడు ఏది చేసినా తప్పే. వీడు ఐ మీన్ కరెక్ట్ గా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఐ మీన్ ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఐ మీన్ కొద్దిగా అవగాహన తక్కువ ఉన్నా ఐ మీన్ అలా అనడానికి లేదు. ఐ మీన్ స్ట్రాటజీస్ మార్చుకుంటూ పోతుంటారు వాళ్ళు. ఈ రోజు ఎలా ఉంటుందో ఎవ్రీబడి ఎలక్షన్స్ రేపు ఎదురుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎలక్షన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఏం మాట్లాడితే ఏది ఉపయోగపడుతుందో తెలియదు అది చేస్తున్నాడు. బట్ అట్లీస్ట్ చేయాల్సిన పనులు కరెక్ట్ గానే చేస్తున్నాడు. ఈ టైంలో మనం సపోర్ట్ చేయాల్సింది పోనిచ్చి ఐ మీన్ వెదర్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్, యూ నీడ్ టు సపోర్ట్ హిమ్ ఎట్ దిస్ టైం. దట్స్ ఇట్. So we have a caller. I think you have answered it, most of it, but I will read out the question for you. It is from Veera Shankar. Dear sir, whether we can control the COVID-19 with lockdown only without proper check the sample of disease or symptomed people? I think you have answered it, but yeah, if you want to say a word to him, No, please go. Shankar, lockdown is a very important measure, but only for a time. You cannot have a permanent lockdown. That means we are paralyzing all society, all economy for a long time, which is absurd. But lockdown certainly helps in slowing down the spread of the disease, provided, as you said rightly, there is massive testing. Our testing capability, and so far our results are extremely poor in my judgment. For a country of 1.3 plus billion population, we have only done about 40,000 plus tests. That comes to about 30 cases per million population. United States has done probably about 3,500 or 4,000 cases per million by now. I think a country like Germany has done perhaps that many or more. South Korea has done, I think, about 8,000 cases per million population. We are still at 30, one of the lowest among large countries in the world. We have to significantly enhance our testing capability and test across the spectrum on a much wider scale, because a lot of cases today we're claiming there are only about 2,000 cases or so in the country. But I think any public health expert will tell us it is likely that there are several times more cases which are not diagnosed because they're not tested. Luckily, most of the cases are asymptomatic, and therefore there is no serious disease for them. But unluckily, even if they're asymptomatic, they may be spreading disease to others unless they're strictly adhering to the law. So we really have to do a lot of testing, particularly as the lockdown is now slowly relaxed, as we resume economic activity with certain preconditions. That is the time when enormous testing of both diagnosis is now what is called PCR test to detect the antigen, the virus. The second is also the serological test to detect the antibodies. There you may not be able to diagnose, but you know that somebody was infected earlier, and there is now the capacity to withstand the disease. The immunity has now come into the persons. Only when the governments understand what proportion of the population is infected and how many of them have antibodies, only then can we actually make informed decisions about what to do. And depending on that, locally, we have to go aggressively, both for containment, that means preventing further spread, and for mitigation, when already it is spread, how to minimize the suffering and morbidity and mortality. So this has to be a continuous affair, and we must do it much better than what we have done so far for the next 2 years. We must take it as an opportunity. And simultaneously, we must also enhance the capacity to deal with emergencies in hospitals to the extent we can. I do not expect that we will do dramatically well, because if a country like America is finding it difficult to get the equipment and resources now, for a country like India, it will be that much harder. But hopefully in India, because of the hot summer in the next few months, there may be, there is no certainty, but there may be reduced spread of infection. That also, the summer weather also will help. Normally we want to postpone the summer, we want cool weather in summer. This time, those who pray, we're all praying that the summer should be harsh and very quick, early summer, because
That hopefully will reduce the virus spread. But even if that is true, summer will not go on forever. There will be rains. Again, it will spread. Therefore, we must use that period, next 3 months period again, to enhance our hospital capacity, our testing capacity, our surveillance capacity, and ability to isolate very quickly if we identify the cases and protect the people. It's very nice. We got in a very good point about the equipment గురించి చెప్పారు మీరు. ఇప్పుడు అదే ఇండియాలో AGVA plant, a robo scientist called Divakar Vaish and neurosurgeon Deepak Agarwal. వాళ్ళు కలిసి I think they're making a toaster size ventilators. The people, I think the government of India has given them permission to scale up as much as they can. Right now they scaled up from 500 per month to 20,000 per month of ventilators. So do you think, I would really appreciate your inputs on that, and also is there any similar companies coming up? What one companies కూడా ఇంకేమైనా వస్తున్నాయా? I don't know which company, but I saw this morning in social media a video clipping where some kind of a homemade ventilator is made. And I believe it can be at a very low cost. They're talking about a few thousand rupees. I think we must encourage all such innovation, even if only some of them work well. We need that because that's the only hope for us. We cannot afford to go for the $50,000 ventilators, which are not available. Even this morning, I was watching Andrew Cuomo, the New York governor, who said that New York State has placed orders for 17,000 ventilators from China, but they're not being delivered. Though they're willing to pay or probably have paid the money because there's too much demand, too little supply. If New York City is not able to get delivery, it's unlikely that we can actually get delivery from the rest of the world. And Indian capacity is limited. And I am told that General Motors in India is actually manufacturing for America the ventilators. What the Prime Minister, what the President, US President is talking about is from Indian companies, incidentally. American companies in India. I think we must also negotiate with them. Obviously, they will have America as the first priority. We cannot deny that. But we must also sit with them and negotiate and see how many of them can be supplied to India, because after all, when they manufactured in the country. But the cost will be exorbitant. I can guarantee you that. We cannot probably afford beyond a certain number. Therefore, homemade remedies, if somehow our innovators, the jugaad culture, can quickly ramp up the capacity and reduce the cost, it will be a great thing. I think each of these cases, there must be a cell at the national level to look at the engineering aspects of it, how effective it is, how much it works actually, very quickly, very alertly. And then quickly, remove all the regulatory hurdles and allow them to be built as many as possible. Even if some of them go waste, there's no great harm because they're spending only about 10,000, 20,000 rupees per machine. What's the big deal? You lose 10,000 machines, you lose about 10 crores. It's not a big deal. We should not worry too much about that. I have a question from a caller, Kadri garu. Sir, namaskaram. ఇప్పుడు దేశం మొత్తం 5వ తేదీ రాత్రి 9 గంటల్లో 9 నిమిషాలకు దీపాలు వెలిగించి కరోనాను తరిమి కొడదాం అని మన ప్రధాని గారు చెప్పారు. చప్పట్లు కొడితేనో దీపాలు వెలిగిస్తేనో కరోనా తగ్గుతుందా? దీన్ని అలుసుగా తీసుకొని కొంతమంది ఆ రోజు నవమి 999 అని లాజిక్లు మాట్లాడుతున్నారు. ఇది ఎంతవరకు సమంజసం? ఇప్పుడు ఆ చప్పట్లు కొట్టడం విషయం తీసుకుందాము. దానిలో కొంత అర్థం ఉంది. ప్రపంచం అంతా కూడా పద్ధతి పాటిస్తున్నది. ఇప్పుడు బ్రిటన్లో ప్రతిరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకి వాళ్ళు ఈ హెల్త్ కేర్ వర్కర్స్, నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ అంటే బ్రిటన్లో ఇది దాదాపు ఒక మత సంస్థకి ఎంత గౌరవం ఉంటుందో అంత గౌరవం, అపారమైన గౌరవం ఆ దేశంలో. 195 మంది 97 మంది నేషనల్ హెల్త్ సర్వీస్ ని అపారంగా అభిమానిస్తారు, సమర్థిస్తారు. ఇప్పుడు కష్టంలో ఉన్నారు, కష్ట సమయంలో వాళ్ళంతా ఆదుకుంటున్నారు. వాళ్ళ ప్రాణాలకు తెగించి కొన్ని సందర్భాలు డాక్టర్లు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. ఎందుకంటే డాక్టర్లకి వ్యాధి వస్తే, నర్సులకి వ్యాధి వస్తే మరింత తీవ్రంగా వస్తుందని ఆధారాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఎందుకంటే వైరల్ లోడ్ ఎక్కువ కావడం వల్ల కావచ్చు, ఇతర కారణాల వల్ల కావచ్చు, డాక్టర్లకు వ్యాధి సోకితే వాళ్ళ మరణాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. అయినా కూడా తెగించేస్తున్నారని చెప్పిన వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళకి ధైర్యం అవడానికి కృతం చెప్పడం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా సింబాలిక్. ఒక రకంగా ఏంటంటే సమాజంలో ఆత్మస్థైర్యం, అందరం ఉన్నాం, మనం ఒంటరిగా ఇంట్లో లేం, ప్రతి ఇల్లో చేస్తున్నారని చెప్పిన భావం కలిగించడం కోసం చెప్పని కొన్ని బహుశా దానిలో క్లిక్ అవుతాయి. మన సినిమా పరిభాషలో చెప్పాలంటే కొన్ని క్లిక్ కావు, కొన్ని అందరూ వెంటనే మనసు పట్టించుకుంటారు. కాబట్టి అదొక్కటే పరిష్కారం అని ఎవరు అనుకోరు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో బహుశా సింబాలిజం కూడా కొంత అవసరమే కావచ్చు. అంటే దాని గురించి పెద్దగా నేను పట్టించుకోను. మనకి ఆసక్తి ఉంటే దానిలో భాగస్వాములు అవుదాం. ఇది పెద్దగా పనికిరాదన్న భావం ఉంటే దానిలో భాగస్వాములు కావద్దు. ఎవరో బలవంతంగా తుపాకీ పెట్టి మన భాగస్వాములుగా మన కోరరు, మన ఇష్టం. ఇంకొక కాలర్ అండి, లక్ష్మీ మాధవ్ కృష్ణ గారు. సప్లై చైన్ is mostly collapsed
and there is a risk to many small scale industries to go out of business. What are your inputs on that? That danger is very real and very big in India in particular, because already most of our workers in India are in the unorganized sector. 90%, the highest among large economies in the world. 90% of the workers in India are in an organized sector. Therefore, if supply chains fail, if the market fails, if the people don't buy, if the people don't give you the raw material or the intermediate goods, then the whole system collapses, economy collapses. Joblessness in America, they are now saying 6.6 million people have become are claiming now unemployment allowance or whatever in the last week or two. In India, the number cannot even be counted. It will be literally hundreds of millions of people. Because out of the about 50 crore workers of India, 90%, about 45 crore workers in the organized sector. Out of the 45 crore workers, I'm sure that at least 35 crore workers simply have no work in the last 10 days or so. They will not have work for some time in the future. So our burden, our problem, our crisis is humongous, except that the society somehow absorbs it. Because of families who are used to poverty, we somehow take it. But we have to really understand the plight of the poor in the country. And we have to address our challenges. That's why when you look at either healthcare strategy in handling the pandemic or the economic strategy to re-stimulate the economy, reboot the economy, we must keep the plight of the hundreds of millions of people into account. It's not merely a question of only one issue. Both must be combined together. That's why I'm saying there must be a coherent exit plan which takes both things important: saving lives and eliminating or reducing morbidity, and saving livelihoods and incomes for the bulk of the poor in the unorganized sector. One cannot be at the cost of the other. Both are mutually compatible. They must be made compatible. So, yeah, this is a different question, and Miku, and because you've been telling the say a few things for a long time about, getting the reforms, especially in the education system and the healthcare system, అండ్ మార్చాలని మీరు చెప్పారు, చాలా మంది పెద్దలు కూడా చెప్తూ వచ్చారు. ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. కాకపోతే మీకు మన వ్యవస్థ గురించి బాగా తెలుసు, అవర్ సిస్టమ్ వెరీ వెల్. సో ఇప్పుడు మనకి అవి మనకు చెప్పితే వీళ్ళ అయ్యేటట్టు కనపడట్లేదు. సో ఏం చేయాలి మనం పోనీ యాజ్ ఎ కామన్ మ్యాన్ గా ఏం స్టెప్స్ తీసుకోగలిగితే వీ కెన్ ఫోర్స్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో ఏంటంటే కొన్నిసార్లు చెప్తే ఎవరు చేయరు. ఇప్పుడు సేమ్ పోలీసులు ఇప్పుడు కదా మనల్ని కరోనా వైరస్ లో మీకు నువ్వు ఇంట్లో ఉండమంటే ఉండట్లేదు అంటే వాడు కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా జైలు ఇంట్లో కూర్చోబెడుతున్నాడు. అదే విధంగా మన గవర్నమెంట్ ని ఏ విధంగా ఫోర్స్ చేయగలుగుతాం, ఆర్ ఫోర్స్ చేయడం కానీ వాట్ ఆర్ ద మెజర్స్ ఎస్ ఎ కామన్ మ్యాన్ కెన్ టేక్ అండ్ ట్రై టు గెట్ ద రిఫార్మ్స్ ఇన్ అవర్ సిస్టమ్? శ్రీనివాస్ గారు, కొంచెం లోతుకెళ్దాం. మార్పు ఎప్పుడు వస్తుంది ఒక సమాజంలో, పరిపాలనలో? వ్యక్తులైనట్టయితే నా కుటుంబం బాగుంటుంది, లేకపోతే నాకు ఆదాయం పెరుగుతుంది, ఇన్సెంటివ్, నా పిల్లలు బాగుపడాలి, కుటుంబం బాగుండాలి, నాకు ఆదాయం పెరగాలి, కాబట్టి మార్కెట్. కానీ ప్రభుత్వం అట్లా కాదు కదా. ప్రభుత్వం మార్కెట్కి అతీతమైనది. ప్రభుత్వానికి సహజమైన మోనోపలి ఉన్నది, ప్రభుత్వానికి అధికారం ఉన్నది, ప్రభుత్వానికి సావరెంటీ, సార్వభౌమత్వం ఉన్నది. తాను ఇచ్చిన ఆదేశాలను, తాను చేసిన చట్టాలను మంచివైనా చెడ్డమైనా కూడా అమలు చేయించడం కోసం బలప్రయోగం చేసే అధికారం ఉన్నది. అపరిమితమైన డబ్బులు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఆ ప్రభుత్వానికి మార్కెట్తో మార్పు అనేది పెద్దగా కొంతవరకు సాధ్యమవుతుంది, కానీ ఒక స్థాయి మించి దానిలో మార్పులు రాకపోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడు మార్పులు వస్తాయి? రెండు కలిస్తే. ప్రిపేర్డ్ మైండ్, మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. ముందు మనం మార్పుని మీరు కానీ నేను కానీ కోరినట్టయితే, అది విద్యలో కావచ్చు, ఆరోగ్యంలో కావచ్చు, చట్టబద్ధ పాలనలో కావచ్చు, నగరీకరణలో కావచ్చు, ఇతర రంగాల్లో కావచ్చు, ముందు మనకి చాలా స్పష్టత ఉండాలి ఏం జరగాలి ఈ దేశంలో. ఉదాహరణకి రేపు దేవుడు ప్రత్యక్షమై, ఏం జయప్రకాష్ గారు, శ్రీనివాస్ గారు చాలా ఎక్కువ కోరుకుంటున్నారు, ఈ కరోనా సంక్షోభం తర్వాత ఆరోగ్య వ్యవస్థను ఎట్లా బాగు చేయాలో నువ్వు చెప్పు అని చెప్పంటే టకామని చెప్పగలగాలి అర్ధరాత్రి లేచి. దేవుడు ప్రత్యక్షమై కోరుకోమంటే కోరుకోవటం కూడా చేత కాదు మనకి, ఎందుకంటే మనం దాన్ని తయారు కాల. ఏదో వేగ్గా దేశం బాగుపడాలని కోరుకో స్వామి అంటే అది దేశం బాగుపడదు. నిర్దిష్టంగా ఏం కావాలో మనకు అర్థం కావాలి. ముందు the people who seek reform must understand precisely what needs to be done. That must be practical, that must be affordable, that must be acceptable, that must be achievable. 4 conditions: practical, affordable, acceptable, achievable. కొండ మీద కోతిని తీసుకురా అని చెప్పాను, అసాధ్యమైన చెప్పిన 10 లక్షల కోట్లు మాకేమని అంటే జరిగేది కాదు.
దీనికి మీరు తయారుగా ఉండటం ఒక పార్శ్వం. అది కూడా చాలదు. ఇప్పుడు లోక్సత్తా గాని, ఎఫ్టీఆర్ గాని మన బలం ఏంటి? నేను గుండె మీద చేసుకి మాట చెప్పగలను. దేశంలో మౌలికమైన రంగాల్లో ఏ మార్పులు కావాలని చెప్పంటే మనం తయారుగా ఉన్నాం. దానికి బోడంత అధ్యయనము, బోడంత అనుభవము, మరి ఇతరుల అధ్యయనము, ఇతరుల అనుభవము, సలహాలు, ప్రపంచంలో పరిజ్ఞానము, జరుగుతున్న పరిస్థితులు, దాని పట్ల బోడంత అవగాహన, ఎంత జీర్ణం చేసుకుని శతాబ్దాలు, దశాబ్దాల పర్యంత అనుభవాన్ని జోడించి, అందరి అనుభవాన్ని జోడించి మనం సిద్ధంగా ఉన్నాం. రెండోది, ప్రిపేర్డ్ మైండ్తో కావాల్సింది ఆపర్చునిటీ. కొన్ని సందర్భాలు ఆపర్చునిటీలు వస్తాయి. రాజకీయంగా ఒక పార్టీకో ప్రభుత్వానికి ఒక అవసరం ఉండొచ్చు ప్రజలను ఆకట్టుకోవడం కోసం. అరే వీళ్ళు చెప్పింది ఈ రంగంలో చేస్తే మనకు లాభం కూడా ఉంది రాజకీయంగానే వాళ్ళకి అనిపించవచ్చు. లేకపోతే రాజకీయంగా మీకు లాభం ఉందని చూపెట్టడానికి మనం వాళ్ళతో కూర్చుని వాళ్ళకి అర్థమయ్యేట్టు చెప్పగలగాలి. అరే స్వామి కార్యం స్వకార్యం రెండు కలుస్తాయని చెప్పగలగాలి. ఇది రెండు కలవాలి. లోక్సత్తా ఇప్పటిదాకా ఎన్ని విజయాలు సాధించింది? ఒక్క ఎంపీ కూడా లేకుండా. ఈ దేశంలో ప్రభుత్వాలు చేయలేని చాలా లోక్సత్తా ప్రమేయం వల్ల జరిగినాయి. లోక్సత్తా వల్ల జరగాల్సిన ప్రభుత్వాల వల్లే, లేకపోతే కోర్టుల వల్లే. కానీ సంకల్ప బలం వల్ల, పరిజ్ఞానం ఉండడం చేత, అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం చేత లోక్సత్తా చాలా మార్పులు తేగలిగింది. అదే ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు, అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళే కనుక తలుచుకుంటే ఇంకా అద్భుతంగా మార్పులు వస్తాయి. ఇక మూడోది, ఇలాంటి సంక్షోభం గొప్ప అవకాశం. నేను అందుకనే మొట్టమొదటి ట్వీట్ నేను ఇచ్చింది కరోనా వైరస్ లాగానే, లెట్ us convert this into an opportunity. ప్రపంచంలో మౌలికమైన మార్పు మీరు మానవ సమాజంలో చూసినట్టయితే అది రావాలని మనం కోరుకోవటం కాదు, కానీ వచ్చినప్పుడు ఉపయోగించుకోవటం. యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఇలాంటి పెద్ద ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు పెద్ద మార్పులు వచ్చినాయి. పాశ్చాత్య దేశాలను మీరు చూసినట్టయితే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం, లేకపోతే స్పానిష్ ఫ్లూ పాండమిక్, అప్పుడు వచ్చినటువంటి స్పానిష్ ఫ్లూ పాండమిక్, ఇలాంటి సందర్భాలు సమాజం మొత్తాన్ని మార్చేసినాయి. రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో మరి దేశాలు అసలు మా భవిష్యత్తే పోతుంది, మాకు స్వేచ్ఛ పోతుంది, మా దేశాల్లో కోట్ల మంది జనాభా చనిపోతారు, మా దేశాలకి మరి మేమంతా కూడా బానిసత్వంలో మగ్గిపోతాం అన్న భయంతో పోరాడారు, ప్రాణముడ్డి పోరాడారు. ఆ సందర్భంలో ఏమైంది? బ్రిటన్లో మీరు చూసినట్టు ఉదాహరణకి బాగా క్లాస్ సిస్టమ్ మనలాగే ఉండేది. అక్కడ కూడా మన కుల వ్యవస్థ ఎట్లా ఉందో, మనకి ఎక్కువ తక్కువ భావం ఎట్లా ఉందో బ్రిటన్లో విపరీతంగా ఉండేది. కానీ ఒక్క దెబ్బకి యుద్ధంలో పోరాడుతున్నప్పుడు అవతల వాడు భేదవాడైనా, వాడు చదువుకున్నది హ్యారో ఏటన్ అయినా కాకపోయినా, ఆక్స్ఫర్డ్ కేంబ్రిడ్జ్ అయినా కాకపోయినా, చాణాకాన్ని చదువైనా, వాడు మనం కలిస్తేనే ప్రాణాలు కాపాడుకోగలం, నా కోసం వాడు, వాడి కోసం నేను, ప్రాణం వడ్డీ పోరాడితేనే బతుకుతామన్న విషయం అర్థమయ్యి ఈ క్లాస్ సిస్టమ్ చాలా మనకి సరళపోయింది. అలా ఇళ్లలో మహిళలను చాలా తక్కువగా చూసేవాళ్ళు అప్పటిదాకా. కానీ ఎప్పుడైతే ఏబుల్ బాడీడ్ మేల్స్ అంతా కూడా యుద్ధంలోకి వెళ్ళారో, ఫ్రంట్ లో యుద్ధం చేస్తూ ఉన్నారో, ప్రాణాలు తెగించి, మహిళలు ఫ్యాక్టరీల్లో కానీ, లేకపోతే హాస్పిటల్లో కానీ, ఆఫీసుల్లో కానీ పనిచేయాల్సి వచ్చింది లక్షల మంది. కాబట్టి మహిళలను తక్కువగా చూస్తే నష్టపోతామని సమాజానికి అర్థమైంది. అందుకనే రెండో ప్రపంచ యుద్ధం కాగానే ఆ యుద్ధంలో గెలిపించినటువంటి నాయకుడు, మామూలుగా చిన్న కార్గిల్ యుద్ధంలో గెలిస్తే 400 మంది చచ్చిపోయారు, అది కీలకమైనదే. కానీ పెద్ద యుద్ధాలతో పోలిస్తే చాలా చిన్నది అది. దానిలోనే మన వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వానికి సరిగా నిర్ణయం చేసి మళ్ళీ ఇంకోసారి అవకాశం 99లో ఇచ్చాం మనం. అలాంటిది ప్రపంచ యుద్ధం, ప్రపంచం మొత్తాన్ని భస్మం చేసే యుద్ధంలో అద్భుతమైన నాయకత్వం చర్చిలు ఇచ్చారు. చర్చిలు అంటే మనకి ఇష్టం లేకపోవచ్చు భారతీయులకి వివిధ కారణాల వల్ల, కానీ బ్రిటిష్ వాళ్ళకి చర్చిలు చాలా గొప్పవాడు, చరిత్రలో ఎప్పుడు గుర్తుంచుకున్న మనిషి. అలాంటి చర్చిల్ని రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో గెలవగానే తర్వాత ఎన్నికల్లో ఆయన ఓడించి లేబర్ పార్టీని గెలిపించుకుని. ఎందుకని? క్లాస్ సిస్టమ్ పోయింది వాళ్ళ మనస్సుల్లోంచి, ఈ మహిళలకు తక్కువ అన్న భావం పోయింది. దేశంలో మౌలికమైన మార్పు కావాలి. యుద్ధం అప్పుడు ఇచ్చే నాయకత్వం వేరు, యుద్ధం తర్వాత దేశంలో ప్రజలందరికీ కావాల్సిన మార్పులు తెచ్చే నాయకత్వం వేరు అర్థం చేసుకుని లేబర్ పార్టీని గెలిపించారు. దాని నుంచి ఎన్హెచ్ఎస్ వచ్చింది. అంటే యుద్ధాలు కానీ, ఇలాంటి సంక్షోభాలు కానీ ఒక రకం గొప్ప అవకాశాలు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనం దాకా 3 విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. ఆరోగ్య వ్యవస్థను బాగు చేయడం కావచ్చు, ఈ చట్టబద్ధ పాలన, పోలీసు యంత్రాంగం వాళ్ళ మీద ఎంత భారం పెట్టకుండా, ఈ పోలీసులు లాఠీలు జులుములు ప్రయోగించకుండా సరైనటువంటి చట్టబద్ధ పాలన ఏర్పాటు చేయడం కావచ్చు, నగరీకరణ వగైరా కావచ్చు. దానివల్ల ఇప్పుడు మన సాధక బాధకాలు మన ఈ కరోనా ఈ లాక్డౌన్ లో మనం చూసాం. అట్లాగే ప్రభుత్వ సామర్థ్యాన్ని పెంచడం, ప్రభుత్వం మీద నమ్మకాన్ని పెంచడం కావచ్చు. ఇవన్నీ మౌలిక విషయాలుగా మన చర్చలో తీసుకొచ్చి ఇది అయిపోయిన తర్వాత మర్చిపోకుండా, ఎందుకంటే 1-2 ఏళ్ళు ఇది కొనసాగుతుంది ఏదో రూపంలో, మనం వీటిని నిర్మాణాత్మకంగా తిట్టిపోయడం చాలా తేలిక, అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళని తిట్టిపోయడం చాలా తేలిక. నిర్మాణాత్మకంగా దారి చూపెట్టినట్టయితే ఖచ్చితంగా మార్పుకి మరింత అవకాశం ఏర్పడుతుంది, వేగవంతం చేయగలం. మీరు చాలా మంచి మాట చెప్పారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఈ మాటలు మీరు, నేను, ఇంకొక 10 మంది, ఒక 100 మంది, కొన్ని 1000 మంది అర్థం చేసుకుంటారు. దానికి వర్క్ చేయడానికి మొదలు పెడతారు. కాకపోతే మనందరం, వీళ్ళందరిలో సగం మంది ఓట్లు వేయం. ఓకే, ఇట్లా ఓట్లు వేసేవాళ్ళు వేరే వాళ్ళు, వాళ్ళకి ఇవి అర్థం కావు అండ్ అవగాహన రాదు.
వాళ్ళకి బేసిక్గా వాడికి పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి పాపం నెక్స్ట్ మీల్ ఎలా ఉంటుంది, ఆ రేపటి మీల్ ఎలా ఉంటుంది, లేదా వాడి పిల్లాడికి ఫీజు ఎలా కట్టుకోవాలి, లేకపోతే ఇంటికి ఏదైనా కట్టుకోవాలి, ఇంటి ఏదైనా రూఫ్ ఏదో పోయి ఉంటుంది, ఏదో పోయిన ఆ సమస్యల్లో ఉన్నవాడు ఇంత దూరం ఆలోచించే శక్తి ఇది వాడికి సమయం కానీ ప్లస్ అవకాశం కానీ కనపడదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఇవన్నీ మాట్లాడితే వాడికి ఎలాగ అర్థం అవుతుంది? కాకపోతే నాకు తెలిసి నేను అనుకోవడం వల్ల మన ఢిల్లీలో కేజ్రీవాల్ టీం ఆఫ్ కోర్స్ అది కొంచెం అక్కడ ఓటర్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్, అక్కడ అందరు కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ మెజారిటీ అది ఉంది కాబట్టి మీకు అక్కడ తనకి వర్కౌట్ అయ్యింది అక్కడ. సో అట్లీస్ట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు కొన్ని ఫ్రీ బీస్ లాగా మీది బేసిక్ మౌలిక సదుపాయాలు ఇచ్చేది ఫర్ గ్రాంటెడ్ లాగా ఇచ్చేస్తారు. ఎడ్యుకేషన్ కొద్దిగా బాగానే చేశారు, హెల్త్ సిస్టమ్ కొద్దిగా బాగానే ఇంప్రూవ్ చేశారు అంటున్నారు. అలాగే కామన్ మ్యాన్కి ఫస్ట్ కామన్గా వాడికి పొద్దున్న లేచి మిగతా ఆలోచించుకోవాల్సిన డైలీ నీడ్స్ ఆలోచించుకునే అవసరం లేని పరిస్థితి వస్తే గానీ ఇవన్నీ రావేమో నా ఉద్దేశం. శ్రీనివాస్ గారు, అందుకనే ఈ సమస్యలకి సామాన్యుడి జీవితానికి మధ్య సంబంధాన్ని మళ్ళీ మనం గుర్తు చేయాలి. మనం పెద్ద కాన్సెప్ట్ మాట్లాడచ్చు, రూల్ ఆఫ్ లా, చట్టబద్ధ పాలన. 195 మందికి భారతదేశంలో చట్టబద్ధ పాలన పదానికి అర్థం కూడా కొంచెం గందరగోళం అవుతుంది. ఏంటిది అంత చట్టబద్ధ పాలన ఏంటో అర్థం కాదు. ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటన్నారు, ఇది మన చర్చకి పనికి వస్తుంది. కానీ ప్రజలకు అర్థం కావాల్సింది, గొడ్డును బాదినట్టు అయితే సామాన్యుడిని, లేకపోతే కేవలం నిరుపేదన కారణంగా అమాయకుడైనా కూడా జైళ్లలో మగ్గుతున్నట్టయితే, దేశంలో జైళ్లలో మగ్గే వాళ్ళు 170 మంది శిక్ష పడకుండా అండర్ ట్రయల్స్. వాళ్ళందరూ కూడా నేను గ్యారంటీ చెప్పగలను, డబ్బు లేని వాళ్ళు. డబ్బున్న వాళ్ళు శిక్ష పడకుండా జైల్లో మగ్గుతున్న వాళ్ళు భారతదేశం మొత్తం మీద వేళ్ల మీద లెక్కెట్టచ్చు. మగ్గుతున్న వాళ్ళంతా కూడా పేదలే. కాబట్టి మనం రూల్ ఆఫ్ లా అని కాకుండా ఇది సమస్య. అట్లాగే ఇప్పుడు జీవన పోరాటం చేస్తుంటే రెక్కాడితే డొక్కాడిన వాళ్ళకి జబ్బు వస్తుందని భయం, ఇటు ఇంట్లో పస్తుంటామనే బాధ. ఇది ఉన్నప్పుడు గొడ్డుని బాధలంటే బాధటం ఏంటి? ఏం చేయాలి? దీనికి వెళ్ళాలి, రూల్ ఆఫ్ లా కాదు వాళ్ళకి వెళ్ళాల్సింది. అలాగే ఆరోగ్య వ్యవస్థ అంటే ఏదో ఆసుపత్రిలో లేకపోతే ఏదో పెద్ద సొఫిస్టికేటెడ్ మాటలు మాట్లాడడం కాదు. నా పిల్లల బతుకులు నా ప్రాణం. పిల్లలు పుట్టారు, ఇంట్లో కుటుంబంలో ఉన్నారు. లేకపోతే నా వృద్ధాప్యంలో ఉన్న తల్లిదండ్రులకు సహజ మరణం కొంత వయసు వచ్చాక రావాలి, కానీ అకాల మరణం వ్యాధుల వల్ల నివారణ వ్యాధులు రావడం అనేది అన్యాయం ఇంకోవట్లేదు. అది అర్థం ఏంటి చేయాలి. కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ ఢిల్లీలో ఏమిటంటే, స్థానికంగా అధికారాలు కొంతమేరకైనా ఉన్నాయి కాబట్టి స్థానికంగా ఉన్న ప్రభుత్వం చేసే నిర్ణయాల పర్యవసానం ప్రజలకి, ఓటర్లకు అర్థమవుతోంది కాబట్టి అక్కడ సరే ఆదాయం ఎక్కువ ఉంది, నగర ప్రాంతం కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. కానీ మౌలికంగా ఇది స్థానికమైన ఓటు కాబట్టి ప్రజలు వెంటనే చప్పున స్పందించగలిగారు. కేంద్రీకృత పరిపాలన మరింత కష్టమవుతుంది. ఇక ఇది పక్కన పెట్టి, ఒక మహాత్మా గాంధీ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, రిఫార్మర్ మస్ట్ హావ్ ఇన్ఫైనైట్ పేషెన్స్. సంస్కరణలు కోరే మనిషి అపారమైన ఓర్పుతో ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇది తరాల కాలం పడుతుంది. మనం కొంచెం ఆలోచిస్తే నిరాశకి తావులేదు. ఇప్పుడు ఈ కరోనా ఎపిడమిక్ చూడండి, ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా ఒక్కసారి ఇది 30 ఏళ్ల క్రితం వచ్చింది అనుకోండి, మీరు ఇంట్లో టీవీ లేదు, ఆ దూరదర్శన్ తప్ప కొద్ది మందికి అంది. ఆ టీవీ కూడా ఆనాడు దూరదర్శన్ ఎంతమందికి అందేది? ఒక అధికారిగా నాకు అందేది కాదు, ఒక సబ్ కలెక్టర్ గా నాకు దూరదర్శన్ లేదు. కాకినాడలో ఉండేది, మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తంలో అప్పుడు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో హైదరాబాద్ లో కాకినాడలో ఉండేది. రామసంజయరావు గారు కాకినాడ నుంచి ఎలక్ట్రానిక్స్ మినిస్టర్, ఆయన ఊళ్ళో పెట్టుకున్నాడు ఆయన టీవీ. ఇంకెక్కడ టీవీ లేదు, వైజాగ్ లో టీవీ లేదు అన్నాడు. నేను గవర్నమెంట్ లో చేరినప్పుడు తర్వాత క్రమక్రమంగా వచ్చింది. టీవీ లేదు, ఉన్నా కూడా అంత గవర్నమెంటే. 2 ఫోన్ లేదు, మీ ట్రంక్ కాల్స్ చేసి పడిగాపులు గాయాల, పక్కడితో మాట్లాడడం లేదు. ఇంటర్నెట్ లేదు, సమాచారం లేదు, పుకార్లు ఉంటాయి. తర్వాత మీకేమైనా ఇంట్లో తెచ్చుకోవాలని చెప్పంటే, ఇప్పుడు లాక్డౌన్ ఉన్నప్పుడు కనీసం ఫోన్ చేస్తే ఎవరు అందిస్తున్నారు మీకు. నిరుపేదలకు కూడా ఫోన్ చేస్తే అందుతున్నాయి, ఎక్కడికక్కడ తెలుస్తోంది. ఇంటర్నెట్ వాడేవాళ్ళు చాలా మంది తయారయ్యారు. ఆనాడు అవేం లేవు. మీరు ఊహించుకోండి, అప్పుడు ఈ సంక్షోభం వచ్చినట్టయితే సమాజం ఎంత అతలకుతలమయ్యేది. ఈవేళ అప్పటితో పోలిస్తే ఎంతగా తయారుగా ఉన్నాం భారతదేశం లాంటి దేశంలో కూడా, నిరుపేద దేశంలో కూడా. కాబట్టి కాలక్రమేణా సమాజంలో శాస్త్ర విజ్ఞానం వల్ల కావచ్చు, ఎంతో కొంత ప్రజల నుంచి వచ్చిన ఒత్తిడి వల్ల కావచ్చు, ప్రజాస్వామ్యంలో కొంత మెరుగైన పరిస్థితులు రావడం వల్ల కావచ్చు, కొంతమేరకు పరిస్థితులు బాగుపడుతున్నాయి. కాబట్టి అనుకున్నంత బాగుపడాలి, నిరాశకి తావే లేదు. ఈ బహుశా ఇలాంటి సంక్షోభం గతంలో వస్తే, ఇప్పుడు ఈవేళ అమెరికాలో 1,00,000 మంది ప్రాణాలు పోతాయంటే మనం చాలా ఉపద్రవం అనుకుంటున్నాం. ఒకప్పుడు బహుశా 10 లక్షల మంది 20 లక్షల మంది పోతున్నారన్నా కూడా మామూలు అయిపోయింది. ఖచ్చితంగా నిరాశకి తావులేదు. అనుకున్నంత అద్భుతాలు సాధించకపోయినా కూడా గతం కంటే ఇవాళ బాగున్నామన్న విషయం మనం గుర్తించాలి. చారిత్రక దృక్పథం ఉండాలి. ఖచ్చితంగా మార్పులు వస్తాయి. ఇది గొప్ప అవకాశంగా తీసుకోవాలి. నేను ముఖ్యంగా భారతీయులు, మై ప్లీ టు ఆల్ ది ఇండియన్స్,
is this is an opportunity. Yes, a crisis is not something that we wanted. It came. Now let's convert it into opportunity. Let's face this crisis now in the short term, but also look at the basic issues of healthcare infrastructure, of state capacity, government's ability to actually deliver, public trust in the public institutions and the government machinery across the board, and rule of law and urbanization issues which have cropped up dramatically now in the light of this grave crisis. Let us focus on them systematically and address them in the next 2 3 years so that we pave way to an improved system over the next 2 3 years. We cannot One forever be disappointed. Got it. Sorry to interrupt you. One question from a caller. I mean, his name is Saro Vijay. Also, there is a news, sir, today regarding World Bank funding 1 billion for health preparedness of India, and even many other donations from internal Samaritans for getting out of economical, health, and food support. What about India's most severe problem, unemployment, that may arise further, sir? But will these provided funds can be exactly reaching out to the truly needed, not to raise any political or some other controversy, but as a common man and being seen many scams before, so just needed to know. No, in general, there is a problem of governance and state capacity, problem of abuse of power, and leakage of money. These are well-known issues. But we cannot wait to fix them all today. These are medium and long-term issues. Today we have an emergency. We have to deal with that. The second is the $1 billion from World Bank or somebody else is peanuts. Every dollar counts. It helps. But for an economy of India's size, for a population of 1.37 billion people, $1 billion is nothing. It is less than $1 per head. It's an incredibly small sum of money. A lot more is needed internally. External help beyond a point will not come. Ultimately, we have to raise resources. We have to be very innovative about it. A lot more must come. And the challenge of unemployment is humongous. Even normal times, India has massive unemployment, the world's largest unemployment and underemployment. Now it's going to be compounded multiple times. We discussed it earlier because 90% are unorganized sector, about 45 crore workers in India, 450 million workers in India are in the unorganized sector without a secure monthly wage. A significant proportion, probably 2/3 of them, are right now without any work. Now we have to reduce the period of worklessness for them. That's why stimulating the economy, restarting, rebooting the economy, while at the same time taking steps to save lives and prevent morbidity is absolutely critical. I cannot overemphasize this. Some people are critical of people like me, saying that no, now we must save lives at all costs. There's no question, lives must be saved. But saving lives and saving livelihoods are not necessarily in conflict. Particularly in a country like India, we don't have trillions of dollars. America can afford. They can say we'll print more dollars because the whole world needs dollars. Whenever there's a crisis, the demand for dollars goes up, not down. And the interest rate is zero. America can afford it. India cannot. We have to bring the economy back to as close to normalcy as possible, as quickly as possible, even as we take effective steps to spread to control the spread of disease and to minimize morbidity and to save lives. I cannot overemphasize. Please think it over. Please think it over. The evidence says that only 1.2% of the people below 50 years of age, only 1.2% of the people, among all the people who are dying of coronavirus disease, only 1.2% are below 50 years of age. Though about 50 to 60% below 50 years of age are getting the disease, getting the infection. Infection is going to a large number across the spectrum. It's not limited to only the elderly people. But only if you take the deaths, though the infection rate is as high as the population proportion, the mortality rate among below 50 years is only 1.2%. And for those who are without any morbidity, any other morbidity, any other disease like cardiovascular disease, heart disease and high blood pressure, or lung disease, etc., the mortality rate across all age groups is only 2.1%. These two together give us an opportunity. We must safeguard the health of the elderly people and those who already have comorbidities, as we call, heart or lung disease. We must isolate them as much as we can, ask them not to go out of the homes.
We must see that the rest of the members of the family are also maintaining social distance as much as possible. But the rest of the people slowly bring them back into the economy, but with social distancing. Don't be close to people. Don't allow large crowds. Don't allow restaurants for the time being, if need be. Don't allow large gatherings and cinema theaters. Don't allow travel across the countries, or perhaps within the country also limit it as much as possible, but with certain safeguards, and improve the infrastructure of the hospitals to manage emergencies better and educate people better, health education, much better health education. Probably we can safeguard the economy while saving lives. We have to desperately look at that, because nothing can equal that. Ultimately, no government can really raise resources the way people can raise themselves. We create wealth, we generate wealth, we create incomes, not the government. Government only takes our tax money and inefficiently distributes to us. Ultimately, the only safeguard is that we continue to create wealth, but in a manner that gives the least chance for disease or mortality. Very nice, sir. We have many topics to discuss, but with the constraint of the time, I would like to come to a conclusion portion. I have a last point from one of the callers, Jay Krishna Vinjamuri Garu. It's a compliment to you, looks like. A brilliant administrator and a perfect genius. He shall be made a member of Corona Task Force. Thank you, respected sir, for sharing your ideas. Please ask questions, anchors are raised by us. For sure, and Vinjamuri Garu, I'm also new to this kind of system. Sometimes I may be a little slow on asking the questions. For sure, my job is I will improve going forward. Thank you. Jayaprakash Garu, please, if you want to say some words to him and also in general to No, the thank you, audience. Venjamuri Garu. Thank you, Venjamuri Garu. It does not matter what position you have. All we require is a government that is very alert and very receptive to ideas and facts, wherever they come from, within the country and across the world. The moment the governments or the rulers anywhere in the world start thinking that they are the last words of wisdom, they know everything, they don't have to listen to others, that is a very dangerous time for any country. It doesn't mean that whatever people say you must follow blindly. తెలుగులో మనకు పద్యం ఉన్నది, వినదగు నవ్వరు చెప్పిన విన్న మాత్రం చేత పని చేయక్కర్లా. దాన్ని పరిశీలిద్దాం, నిజమో కాదు, వెరిఫై చేద్దాం, క్రాస్ చెక్ చేద్దాం. But if it makes sense, if it's born by evidence, if it's born by logic, if it meets our requirements as a society, then the government has an obligation to listen. It does not matter who gets the credit. I always believed, and I've said it 1,000 times, God makes great things happen through people who do not care who get the credit. In the Lok Sabha movement, in FDR, all of us, and many well-meaning people all over the world, they don't care who gets the credit. We all are ephemeral. We live today, and some of us will disappear tomorrow. That's the nature of life. What matters is that we all have dreams of building a better society, a safer society, where there is a possibility of fulfilling human potential, irrespective of birth. And there is an opportunity to eliminate avoidable suffering, like we see now in case of coronavirus. I always say, I don't know if there is a God or not, but there are two great sins: unfulfilled potential and avoidable suffering. We all have a dream to eliminate these sins and build a society which is much better in the public domain. And otherwise, we want to enjoy lives or the fullness of lives. And my appeal to everybody is, don't lose heart. Let's do the best we can to encourage each other, not despair. We are lucky we live in the 21st century, in the 2020. We're much better equipped as mankind, and even as a poor society, we're better equipped today than ever before to handle crises like this. But if you have wisdom, if you forget the pettiness of caste, region, religion, and political party, if you look at the bigger picture, if you're constructive, even criticism, but if you're truthful, if you go by evidence and logic, if you systematically pursue them, yes, we'll have some problems, we'll have some challenges. That's the nature of life. But we can overcome this, and many other challenges will make a difference to the world. And let's hope that we will utilize this as an opportunity. To me, there is nothing like a dark cloud without a silver lining. Everything has a silver lining. This gives us fantastic opportunity to look at our healthcare system, to look at our governance process, to look at, as individuals, as human beings, forget the government, to look at life. It gives us a perspective that at the end of the day, heavens have not fallen, at least for those of us who don't starve if there's no money for a week or two. Heavens have not fallen. We rethink life, we improve relationships. Maybe we utilize time better, we introspect, we reflect,
So we live in the best of all possible worlds. Let's not think that all the world is collapsing around us. Let's not be apocalyptic. This crisis is an opportunity for individuals and for societies and for certainly a nation like India to make things better. And I'm sure together we will make things better. Thank you very much for your time, Dr. Garu, Jayaprakash Garu, and I would thanks to your daughter and also all the technical team who has supported us in making this happen. So with this, we know we have many other topics to discuss. We'll come back later some other time. Thank you Sure. very much for your time. Have a nice evening. Thank you for having.